Welcome to this lecture on Maximal and Minimal Elements in a POSET by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good Shah. afternoon, sir. Good afternoon, Gaurav. Good afternoon. What we did yesterday? We were doing maximal and minimal elements, right? Yes, sir. Today we will continue on that only. Okay. So we will do some results based on this maximal and minimal elements. So first result is this theorem. Let P be a finite ordered set. Ordered set means partially ordered set. Okay. So sometimes we will use ordered set, sometimes we will use partially ordered set. Then any non-empty subset of P has at least one maximal element. So let us prove it. So how you are going to prove this? So P is any finite ordered set. You have to show that any non-empty subset S of P has at least one maximal element. So let S be any non-empty subset of P. Yes, how you will show that S has a maximal element? Yes, कोई बताओ? It's similar to the proofs that we have done so far. कैसे prove करोगे that S has a maximal element? Yes. ये तो करा हुआ है, अभी हमने पिछले में भी करा है सेम प्रूफ, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रूफ. अब बस सबसेट का ले रहे हैं, तो सबसेट में कैसे शो करोगे? You have to show there exists some, to show there exists X belonging to S such that Y is related to X for all Y belonging to S. So how you will show this? Sorry, maximal है ना, maximum नहीं. Such that X is not less than Y. Yeah. Such that there does not exist any Y belonging to S such that X is strictly less than Y. Yes. So how you are gonna prove this? बताओ. बोलो बेटा, ये तो करा हुआ है, अभी कल ही करा है इसका, मतलब सेम सिमिलर लाइंस पे प्रूफ. यस गौरव, ट्राई करो, कैसे करोगे इसे? Sir, let x1 belongs to S such that x1 is less than y for all y belongs to S. Then x1 is said to be the maximal element. नहीं, हमें एग्जिस्टेंस शो करनी है. वी कैन नॉट लेट x1 टू बी द मैक्सिमल. ठीक है, वी हैव टू शो दैट x1 इज कोई मैक्सिमल लेना है. सो वी विल स्टार्ट विद एनी एलिमेंट ऑफ S, राइट? कोई भी एलिमेंट उठाएंगे हम S के अंदर, बिकॉज S इज नॉन एम्प्टी, सो वी कैन पिक सम एलिमेंट इन S. सो हमने वो एलिमेंट उठाया. नाउ इफ दैट एलिमेंट इज मैक्सिमल, देन वी आर डन, राइट? अगर वही एलिमेंट मैक्सिमल निकल गया जो हमने पिक करा S में से, हमने S का कोई भी एक एलिमेंट उठाया, नाउ वी चेक वेदर दिस इज मैक्सिमल और नॉट. अगर वो मैक्सिमल निकल गया तो वी आर डन.
बट एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दैट इज नॉट मैक्सिमल। तो अगर वो मैक्सिमल नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, इफ अवर x1 जो हमने x1 उठाया S के अंदर से, अगर वो मैक्सिमल नहीं है तो व्हाट विल हैपन? Then sir, there exists y such that x1 is less than y. Yes, so there exists some x2 such that x1 is less than x2, right? अब फिर हम x2 को चेक करेंगे। x2 अगर हमारा मैक्सिमल है तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें एक मैक्सिमल एलिमेंट ढूंढना है, x2 मिल गया हमें। अगर x2 मैक्सिमल नहीं है तो क्या करेंगे हम? So we will We get will proceed inductively some till x3. xn. Yes, हमें x3 मिलेगा। अगर x3 मैक्सिमल है तो काम हो गया, अगर नहीं है तो फिर हमें x4 मिलेगा। सो इसी तरह से we will continue this process। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, we are given that p is finite, p finite है तो s finite है, so s के अंदर finite number of elements होंगे। so जो ये हमारा process है, this has to end at some point, right? because ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे तो ऐसा हमें नंबर मिल जाएगा जहां पे उसके बाद कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं हमें, तो दैट विल बी द मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, सो ये टेक्निक हर जगह यूज कर रहे हैं हम, तो इसको ध्यान रखना है हमें। कभी भी ऐसा मैक्सिमल या मिनिमल या कुछ भी ढूंढना है तो वी प्रूव लाइक दिस ओनली, यही अप्रोच लगाते हैं हम। सो वी स्टार्ट विद एनी एलिमेंट, फिर उसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम टाइप का क्रिएट करते हैं। अगर वो एलिमेंट मैक्सिमल है तो वी विल स्टॉप अवर प्रोसेस, अगर नहीं है तो हमारा को दूसरा मिल जाएगा, फिर वी विल चेक वेदर that element is maximal or not। अगर वो maximal है तो we will stop our algorithm, otherwise we will proceed further। and now because this set is finite, so this process has to stop somewhere, it cannot continue infinitely, right? so जहां पे भी stop करेगा वहां पे we have the maximal element। ठीक है, सो ये टेक्निक सब याद रखो इसको, मतलब बार बार यही टेक्निक यूज होगी किसी ना किसी तरह से। ओके, so we pick, let x1 belonging to S be any element। so we picked any element if x1 is equal to max of S। ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ S या बिलोंग करेंगे। ठीक है, but this is the set of all maximal element। so if x1 belongs to max S then we are done। ठीक है, otherwise there exists x2 belonging to S such that x1 is less than x2। if x2 belongs to max of S then we are through, otherwise there exists x3 belonging to S such that x2 is less than x3। इसको इस तरह से, such that x1 is less than x2 less than x3। so if x3 belongs to max of S then we are done, otherwise we proceed inductively like above, as above। so that this process, since S is finite, since S is finite, this process stops after say some k steps। here k is less than equal to number of elements in S। ठीक है, so otherwise we proceed inductively as above to get a sequence of elements x1 x2 xk in S such that x1 is less than x2, this is less than xk, and xk belongs to max of S। ठीक है, so hence max of S is not equal to 5। so this is the proof। clear? is this proof clear to everyone? Yes, so ये sir. the same, मतलब क्वेश्चन इसी तरह से कुछ भी बन सकता है, so same arguments will apply।
तुम्हें यही चीज करनी है हर जगह, ठीक है। नाउ अब सेम इसी के बेस्ड पे देयर इज वन मोर रिजल्ट थ्योरम, लेट P be a finite poset and let X belong to P so let X belongs to P be any element, ठीक है। Then what it says is that there exists Y belonging to max P, that is maximal element, there exists a maximal element Y such that X is related to Y, ठीक है। So we have to show that every element in X is related to some maximal element of P, ठीक है। Is this statement clear? हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें कोई फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट दिया हुआ है P और हमें कोई एक X दे दिया है, there is some X belonging to P. We have to show that there exists a maximal element in P such that X is related to Y. So how you will prove this? Yes. कैसे प्रूफ करोगे? हमें लास्ट रिजल्ट का यूज करना है, वी हैव टू यूज द लास्ट रिजल्ट, दिस रिजल्ट. सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट टू प्रूव दिस? अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के अगर हमें ये रिजल्ट यूज करना है, सो व्हाट वी वांट, यहाँ पे ये रिजल्ट किसके लिए है? दिस इज फॉर सबसेट ऑफ P. यहाँ पे एलिमेंट है हमारे पास, सो वी नीड टू फाइंड सम सबसेट ऑफ P, ठीक है। सो वो कैसा होगा? जहाँ पे उसमें मैक्सिमल एलिमेंट आ जाए. सो वी विल क्रिएट अ सबसेट लाइक दिस, लेट S इक्वल टू all those Y belonging to P such that X is related to Y, ठीक है. So what can you say about this set? Is it non-empty? So S has maximal element at नहीं, least. मैक्सिमल एलिमेंट तो तब बोल पाओगे ना when S is non-empty. You have to have non-emptiness. So why this set is non-empty? Because Y is in this sentence. नहीं, Y तो बेटा कोई है ही नहीं एलिमेंट हमारे पास. हमारे पास बस X है. X का एक ही एलिमेंट पता है हमें P का, जो कि X है. So how this X belongs to S? Because X is related to itself. By Sir, default, X is because Y is related to Y itself. नहीं, Y नहीं बेटा, Y कोई एलिमेंट नहीं है. ये तो हम बस हमने रोटेशन के लिए यूज करा है. देयर इज नो एलिमेंट Y. हम तो ये प्रूव करने वाले हैं ना कि देयर एग्जिस्ट सम Y, ठीक है. सो X जो है हमें ये पता है कि एक एलिमेंट X ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो X की एग्जिस्टेंस पता है हमें. So we need to show X belongs to this, and why X belongs to this? Because every element is related to itself. Now since by reflexivity we know that X is related to X, so this implies X belongs to S, and this implies S is not equal to phi. So since every non-empty subset of a finite of a finite poset has a maximal element,
Hence, max of S is not equal to 5. Okay, so max of S is not equal to 5. So let Z belongs to max of S be any element. ठीक है, so हमने कोई भी Z ले लिया max of S. Now we have to show that this Z belongs to max P. Claim Z belongs to max P. ठीक है, क्योंकि अगर Z max P हो गया तो X is related to Z, right? हमारा काम बन जाएगा. जो हमें Y ढूंढना था, you can keep यहाँ पे इसको Y लिख दो, ये Z लिख दो, so that will be much better. नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होगे फिर तुम. ठीक है, क्योंकि Y हमने यहाँ पे यूज कर लिया अंदर, so it's better we have Z here. So अब हमें ये Z को ये प्रॉपर्टी शो करनी है कि Z is maximum element of P. अभी तो हमने ये शो करा है कि Z is maximal element of S. Now we have to show Z is maximal element of P and X is related to Z. Now how you can show this that Z is maximal element of P? Yes. अगर maximal element नहीं होगा तो क्या होगा? If Z is not maximal, तो what happens? Then Yes. there exists Yes. some element of P. There exists some element of P such that Z is less than X. yes, That Z is, element. Z is less than that element. So there exists some, say, W such that Z is strictly less than W, right? Is it right? Yes, sir. फिर उससे क्या होगा अगर Z is strictly less than W तो क्या होगा? X और W में क्या रिलेशन होगा? Are X and W related or not? बताओ. Yes, sir. They are related. Why? Because Z is an element of max S. हाँ. So Z belongs to S. So X is related to Z and Z is related to W. So by transitivity, X is related to W. और X related to W से क्या हो जाता है? If X is related to W, then what can you say about W? W कहाँ पे आ जाएगा? W will belong to this set S, right? W will belong Yes. to set S. और S में आ गया तो अब Z is a maximum element of S, but Z is smaller than W and W is an element of S. So is it not a contradiction? So it is a contradiction. So our assumption is wrong and Z is a maximal element of P. So suppose Z does not belongs to max P. That is, there exists W belonging to P such that Z is strictly related to W. Now, as Z belongs to S, so X is related to Z. So by transitivity, X is related to W. Since X is related to Z and Z is related to W, so X is related to W. So this implies W belongs to S, which contradicts the fact that Z is max of S and Z is strictly less than W. अब वो मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ S है और वो
W से स्मॉलर है बट W तो S के अंदर है, सो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो हेंस our assumption is wrong and Z belongs to max P. Thus, there exists Z belonging to max P such that X is related to Z. Hence proved. Is the proof clear to everyone? Yes? Yes, sir. So finite set अगर partially ordered set है तो हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का मैक्सिमल एलिमेंट होगा ही, बट अगर सेट फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा? Remark, if P is not, so P is, if a partially ordered set P, if a poset P is not finite, is infinite, is infinite, then for any subset Q of P, max Q can be non-empty or max Q can be empty. Okay, so we may have both the possibilities that the or इसको इस तरह से लिख सकते हैं, for any subset, so any subset Q, then a subset Q of P may have one maximal element, more than one maximal element, or more than one maximal element or no maximal element. ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हमारा सेट इनफाइनाइट है. नो मैक्सिमल एलिमेंट, that is max Q, cardinality of max Q may be 1 or cardinality of max Q may be greater than equal to 2 or cardinality of max Q equal to 0. ठीक है, can you give me an example for this? Example where you have a partially ordered set with no maximal element. A partially ordered set with no maximal element. Can you give me an example for that? Simple example. Yes. एक partially ordered set बताओ जिसका let P equal to Z, set of integers. Be poset with usual less than equal to. ठीक है, so we are taking usual less than equal to. अब give me a set Q1
such that Q1 has no maximal element. Q1 equal to, if I take 2z, set of even integers, then what is the minimal element of this, or maximal element? Yes. What is the maximal element of this? Even integers का maximal element क्या होगा? इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे बताओ? इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? यस, कोई 0 plus minus 2 plus minus 4. yes. So is there any maximal element in this? No, sir. No, right? So empty. अब कोई दूसरा बताओ जिसमें मैक्सिमल एलिमेंट है, एग्जैक्टली वन मैक्सिमल एलिमेंट. Sir, we can take minus of mod z. माइनस ऑफ mod z मतलब? Okay, you want set of negative integers, right? Yes, sir. So this set of negative integers, ठीक है? Set of negative integers. So which is the maximal element? Then So 0 union नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव. 0 इज नॉट नेगेटिव. अगर नॉन पॉजिटिव -1. नॉन पॉजिटिव लेते तो 0 इज वो मैक्सिमल एलिमेंट, बट यहाँ पे इट इज ऑन द माइनस में. ठीक है. सो कार्डिनलिटी इज 1. यहाँ पे एम्प्टी हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, -1 हो गया. So can you have two maximal elements here? Any set with two maximal elements? Can you have any set with two maximal elements? Can you make it? There does not exist any set subset Q of Z. Q ये S वो लग रहा है, rationals वाला लग रहा है, so it's better to use S such that max of S number of is 2. Why is it so? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? Because Z is a chain. Yes, because Z is a chain, so every subset of this is also a chain, and if a chain can have at most one maximal element, ठीक है, या तो infinite chain है तो ठीक है, there is no maximal element. अगर chain is finite, then it can have at on exactly one maximal element, and that will be the maximum element also, right? Z is a chain, इसलिए नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी लोगे तो तुम्हें कोई भी सेट लोगे तो उसका एक टॉप एलिमेंट मिल जाएगा जिससे सब रिलेटेड है, बिकॉज इट इज अ चेन, सो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट. ऐसे क्योंकि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं? अगर दो मैक्सिमल एलिमेंट है तो दे मस्ट बी अनरिलेटेड विद देमसेल्व्स, राइट? इफ देयर आर टू मैक्सिमल एलिमेंट्स देन they must be unrelated, they must be non-comparable. If a set has two maximal elements, then both the elements must be non-comparable, but in a chain there is no pair of non-comparable elements, so you cannot have two maximal elements. ठीक है? Yes, sir. तो इसलिए चेन, इसलिए यहाँ पे we cannot have. ठीक है?
ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो देखने में इजी ऐसे ही पता चल जाती हैं, सो इसको ध्यान रखना है, बस रीजन सही से करना है उसे। Observation: a subset of n has a maximal element. बताओ कब होगा मैक्सिमल एलिमेंट? कोई भी सबसेट ऐसे है? बताओ मैक्स ऑफ s If कब and नॉन, only if S is finite. if and only if s is finite and नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। So how you are going to prove this? क्या prove कैसे करोगे इसका? So first we assume that s has a maximal element. तो कैसे प्रूव करोगे कि that s is finite? So let s be a subset of n such that s has a maximal element, say k. So how you, so why s is non-empty? Yes, why s is non-empty? Simple proof, because k belongs to s. Since k belongs to s, so s is non-empty. Now why s is finite? How many elements are there in s? कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं s के अंदर? अगर k बिलोंग कर रहा है s को और s k is the maximal element, then how many elements can s have? At most, sorry, K. At most k, right? है ना, क्योंकि k is the largest natural number that belongs to s. So इसके अंदर इससे k से ज्यादा तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर s is, because since s is a subset of 1 to k। ठीक है, अगर इस तरह से भी देख सकते हो, because k is the maximal element of s and so s cannot have any element other than these। इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं s के अंदर, nothing more than this, right? So number of elements in s is less than equal to k, so hence s is finite। ठीक है, सिंपल प्रूफ, बस मैथमेटिकली प्रूव करना है, अदरवाइज यू नो दिस, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। Now another observation, so let Pn be the power set of n and let s is equal to Pn minus n. So it is the set of all subsets of n other than n। ठीक है, so s is a collection of all subsets of n other than n। so n को निकाल दिया बस हमने, Pn में से एक एलिमेंट निकाल दिया है हमने। Then for each n belonging to n minus n belongs to max of s।
Can someone prove this fact? Why n minus n is a maximal element of S? Can someone prove this fact? बहुत easy है, बस simple चीज है, एक चीज देखनी है. अगर n माइनस एन मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ S नहीं होगा तो क्या होगा? इफ n माइनस, ये सोचो ना कि अगर n माइनस एन मैक्सिमल नहीं है तो क्या होगा? इससे ऊपर कौन सा सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल्स के अंदर? n माइनस एन को कंटेन करने वाला कौन सा सेट होता है? इसका नेक्स्ट सेट कौन सा होता है जो इसे कंटेन करेगा? n. n और कोई कर सकता है? No. क्योंकि n को हमें इसमें क्या n ही तो हटाया हमने, तो कोई भी सेट होगा तो ये अगर ये हमारा a है तो a यूनियन n ही तो होगा जो कंटेन करेगा, वो पूरा n बन जाता है. बट n हमारा इसमें से है ही नहीं, s के अंदर है ही नहीं. ठीक है, सो देयर इज नो मैक्सिमल एलिमेंट. ठीक है, so suppose there exists some k belonging to n such that n minus k does not belongs to max of S. So this implies there exists some set A belonging to S such that n minus k is contained in A. ये properly contained in A. ठीक है? So, but this implies A is equal to n. ठीक है? Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट कम है n से, और इसके अंदर a is a proper superset of this and only proper superset of this is because since n is the only proper superset of n minus k. ठीक है, this is the only proper superset of this, so a is equal to n. So this implies n belongs to S. Contradiction. इसको next page पे लिख लेते हैं. This implies n belongs to n. Contradiction. Because हमने n को तो remove कर दिया इसमें से. Hence, our assumption is wrong and क्या होगा? n minus k belongs to, या hence क्योंकि हमने ये assume कर था there exists, so for each, so and for each n belonging to n minus n belongs to, क्या हो जाएगा? belongs to max of S. ठीक है, so this is another result. Then there is one more fact. उसके लिए we have to use Zon's lemma. Zon's lemma किसी को याद है? कभी पढ़ा हुआ है Zon's lemma? Zon's lemma किसी ने पढ़ा हुआ है?
So what it says is let P be a partially ordered set such that for each chain S in P there exists there exists excess belonging to P such that Y is related to excess for all Y belonging to S. That is every chain is bounded above. Okay? That is every chain in P is bounded above. Okay? So such that every chain in P is bounded above, then max P is non-empty. That is P has a maximal element. Yes. Okay, so this is the John's lemma that if P is a partially ordered set in which every chain is bounded above, या इसको हम ना दो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी लिख देते हैं. So in simpler words, if P is a poset in which every chain is bounded above, then P has a maximal element. Okay. So is the statement clear? John's lemma सबको clear है? Statement we are not going to prove this. ठीक है? Statement is clear to everyone? Yes, sir. So we are going to use this statement. John's lemma याद रखना ये कई जगह use होगा आगे भी. So what it says, if a partially ordered set, if P is a partially ordered set in which every chain is bounded above, then it has a maximal element. Similarly इसका duality principle से दूसरी भी आ जाती है. जो भी अभी हम results कर रहे हैं ना maximal elements के ऊपर, same results will hold for minimal element also. So सब prove कर लेना उसे. ठीक है? जैसे this result is also true. Duality principle से जितने भी हमने results करे हैं, they all will be true for minimal element also. ठीक है? उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेम लाइंस पे आ जाएगा. बट अगर एग्जाम में तुम्हें स्टेटमेंट ही आ गई कि प्रूव दिस, तो मिनिमल एलिमेंट का प्रूफ भी लिखना आना चाहिए. ठीक है? इज इट फाइन एवरीवन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. So now prove this fact. The subset Pn consisting of all finite subsets of n has no maximal element. So let S be the, so consider the poset Pn with contain inclusion relation and let S be the set of all finite subsets of n. Okay, so S is a finite subset of n, that is, so show that max of S is empty.
यस बताओ क्यों नहीं होगा मैक्सिमल एलिमेंट? S इज अ सबसेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n. जितने भी फाइनाइट सबसेट तुम बना सकते हो, सो उसका S is that set. Why S is maximal? There is no maximal element in S. Because sir, n is not bounded, unbounded. इसको प्रूफ कैसे लिखोगे? So suppose काउंटर पॉजिटिव से चलते हैं हम. Suppose max of S is non-empty. ठीक है. So let A belongs to max of S, right? So this implies, so then A is a finite set, right? Since A belongs to S. अब एक ऐसा सेट बताओ जो A को कंटेन करता हो, जो S के अंदर हो. A plus 1. नहीं हो अभी Second. तुम्हें ये नहीं, अब ये नहीं पता ना बेटा कि 1 है कि नहीं है A के अंदर. क्या पता 1 हो. You will have to give me an element that is not in A. वो कैसे फाइंड करोगे? Sir, first of all, we define A. A equals to चलो A A is an equal element. x1 x2 xk कुछ भी कर दिया. If you have given a name, then आगे you will have to give me an element that is not in A. वो कैसे फाइंड करोगे? Because you don't know A, how large A is. So कैसे? But you know one fact that A is finite. तो क्या होगा? कोई बता सकता है A के अंदर ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट कैसे ढूंढे हम एक जो A में नहीं है? Maximal element of A plus 1. नहीं बेटा A तो देखो A कैन 1 कैन बी इन A. अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि 1 whether 1 is not there in A or not, whether it is there or not. ठीक है ना? The maximal element of A plus 1. A plus 1 क्या होगा बेटा? A तो A is a set, so how can you add plus 1 in that? Maximal element. Maximal element of A plus 1. A plus 1. Sir, A union 1. You want to say this? yes, sir. नहीं, but they see there may be a possibility that 1 can be in this A also. ठीक है. और ये जो है this element can be in A. अगर A is non-empty तो either 1 belongs to A और जो भी element होगा वो तो maximal होगा ही. So that will not work. A finite है. A is the subset of N. Yes, this is a subset, proper So subset of N. maximal element will be unique. हाँ, but that element will belong to A. हमें तो एक ऐसा element ढूंढना है जो A में नहीं होता. So that maximal element will be a natural number and we are adding just 1. Okay, you want to say, okay, this maximal element of A plus 1, right? Okay, Yes, okay. sir. This, so you want to say if Z is equal to max of A, then you want to say Z plus 1 does not belongs to A. Yes, sir. Yes. So this is one way. ठीक है. Much easier way is this is one way कि you pick maximal element in A and वो कई बार हम ये वाली टेक्निक लगाते भी हैं. ठीक है. This कि maximal element उठा लिया उसमें एक ऐड कर दिया, so that will definitely will not belong to A. ठीक है. So that is one way, and another way is more simpler. Since A is finite, so A is properly contained in N. So this implies there exists W belonging to N minus A, at least A. Let W belongs to N minus A. Let W belongs to N minus A. ठीक है. So then A union W is a finite set
ठीक है, this is a finite set, so this implies A union W belongs to S. Contradiction to the fact that A belongs to max of S and A is properly contained in A union W. Hence, our assumption is wrong and max of S is empty. Sorry, empty. ठीक है, जो so और you what you could have done, यहाँ पे जो हमने ये A is finite ये यूज करा, इसकी जगह you could have used since alternative way to find an element. ठीक है, okay. Alternative way to find an element in is, let me give that also. So alternative way to find an element in N which is not in A is let Z equal to Y maximum element of A is unique. अगर मैं कह रहा हूँ कि Z let Z be the maximal element, why it will be unique? Because A is a chain. Yes, because A is a chain. So since A is chain, it is unique. चलो लिखने की जरूरत नहीं है. So then Z plus 1 does not belongs to A. So let W equal to Z plus 1 और ऊपर proceed कर सकते हो same. ठीक है, so same proof will work. So यहाँ पे हमने Z ऐसे ही find कर लिया because A is a proper subset of N. So एक हमें W मिल जाएगा. कई बार क्या करना पड़ेगा, ये वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी. ठीक है, we will have to use this approach also. ठीक है, so इसको भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखवा भी दिया यहाँ पे. So sometimes this approach is also good. Maximal element में कुछ एक ऐड कर दो, so that also works. Okay, so time is over. So आज हमने बस एक पैराग्राफ करा है. This much we have done today of the book. So if you want to, this only this much we have done. It is a finite ordered set, then any non-empty subset has at least one maximal element, and for each x belong to P. So all this we have done as a result, so that you can understand. So anyone wants to ask any question? So the question in which we have proved that for a non-empty set X, power set is isomorphic to set of predicates. Yes. Can you please explain it again? This set is isomorphic to power set of X, right? Yes, sir. So what you want to ask in this? So how it is well defined and what Okay, was the motivation? See, so we have defined, how we have defined is, we have so this is a set of functions, right? This is set of functions. This is collection of sets. So somehow we have to take some function f to some set. So how to take a set that is related to f, और उसका order भी उस तरह से ही होना चाहिए, because we want to fix preserve order also this phi. So we have to find some set in this which is related to f and also which relates the order of this. So
एक जो हमने नेचुरल देखा था जिससे f डिफाइन ही करा था, what was that? We took all those x in x as that fx is equal to true. ठीक है, so this set is naturally connected to the f, right? See, we have seen that there are two sets associated to f. One was this x says that fx is equal to true, and the another set that was associated to f was this set. So we could have taken any set and we could have worked with that, but because we have defined our this relation with true set, so that's why we took t here. Okay, how we have defined the relation? If you remember, we have defined f is related to g if and only if the true set of f is contained in the true set of g. So because of this relation, we are taking the true set here. Otherwise, we could have taken the false set also. False set, maybe it would have been a bijective function, but it would have not preserved the order. Okay. To preserve the order, we have to take the true set only, because we have defined our this relation, this partial order relation on p set of predicates using this true sets. So that's why we are taking this true set here. Okay, so this is the motivation behind defining a function like this. Now why it is well defined? So to check whether there are two things. What is the definition of a function? If you remember the definition of function, a function from a to b is a rule that assigns to each element of a unique element in b, right? So this is the definition of function. So we have to check whether this is a function or not. Well, function is well defined. Check करने के लिए basically we check whether the function is whether it is a function or not. So why it is a function? See, हमने इसमें कोई भी we picked any arbitrary element and we have defined a set like this. So we have assigned to each function here a set here. Now why this set belongs to this? Because this is subset of this. We are picking x from x only. So this is a subset of x. So this we have assigned element in b. To each element in a, we have assigned an element in b. अब unique क्यों हो रहा है? Why it is being unique? Because इस f के साथ इसमें दो sets नहीं आ सकते. ठीक है, ये दो set नहीं बन सकते. True set is unique. So that's why this set is unique. ठीक है, f is not, by this definition we are not giving f दो set कहाँ, ऐसे दो सेट्स हो सकते हैं कि a और b दो डिफरेंट आ जाए with true values, नहीं हो सकते, right? The way we have defined, so that's why it is a true well defined function. Clear? Yes, sir. No, it is. Okay, so well defined, basically checking whether a function is well defined or not. We basically check whether the function, the definition that we have given is a function or not. और फंक्शन चेक करने के लिए ये चेक करना होता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को वी हैव असाइंड समथिंग, एंड देन वी हैव टू सी दैट कि डोमेन के एक एलिमेंट दो इमेजेस ना आ रही हो. सो द वे वी हैव डिफाइंड देयर इज अ यूनिक इमेज, राइट? एंड हर एक को असाइन कर ही दिया हमने बाय दिस डेफिनेशन, सो it is a well defined function. So anyone else who wants to ask any question? So if you remember, कई बार हम ये करते हैं to show that whether a function is well defined or not, we take some f1 equal to f2 and we try to show that phi of f1 is equal to phi of f2. So basically we are showing that if elements are same, then their images are also same. So basically we are trying to show that an element cannot have two different images. It showing this basically implies this. ठीक है ना, well defined के लिए यही करते हैं ना कई जगह हम. Yes, sir. तो इसमें इसका मतलब ही यही है कि हमने दो एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट्स उठाए and we are showing that their images are also same. ठीक है, so वही चीज है. So basically we are just verifying that the definition phi, the rule that we have defined, is a function or not. ठीक है,
और कुछ वेल डिफाइंड कुछ अलग चीज नहीं है? Okay, so we are already above time. You must be having another class also. So I think there are no more questions, right? So I am ending this meeting. Bye everyone. Thank you, sir. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.